Get ready to explore the world of Korean currency. In this lesson, we're going to cover everything you need to know, from understanding the different types of Korean currency, converting them into US dollar, and most importantly, learning when and how to use each type of currency in real life situation. 안녕하세요. I'm Helena and this is the 2023 Speak Naturally in Korean Challenge. Today's lesson is the third video out of 10 and we are going to be talking all about money in Korean. Now, this lesson series is completely free, but if you really want to study natural and practical Korean expression, I highly recommend checking out the Organic Korean textbook on Amazon. Now, click the like buttons for me and don't forget to leave a comment. It means the world to me. Now, let's get started. Whether you're living in Korea or just visiting, understanding how to talk about and use Korean money is essential. From buying groceries at the market to paying for delicious street food or dining out. Knowing the ins and outs of Korean currency and payment method will make your daily life much smoother and enjoyable. I'll be providing you with plenty of real-life examples and practical tips to help you feel confident and comfortable handling money in Korean. So get ready to become a Korean currency master. Oh wait, if you are not familiar with the Korean number, check out my other videos linked below or this one. Okay, now let's dive into the exciting and informative lesson together. Alright, the first one is this. 5만 원. As you can see, this is yellow and the main character is woman. And she is the only one woman in every Korean currency. Her name is 신사임당 and she is very famous for good wife and good mother. But before that, she was also very famous for genius painter and poet in Joseon dynasty. Approximate value of these bills, you can just hide 1,000 units like this. And you can see 50, right? So this is approximately like $50 to $45. It depending on exchange rate all the time, but it's easy to guess the value. Alright, and the next one is this one, the green one. And it's 만 원, 만 원. Okay, and as you can see, here is the man, and he is the King Sejong, the Great. 세종대왕 is the most respected king among Korean people. He invented Hangul, as you know, and he also invented lots of things like this one, astronomical instruments, something like that. And the value of these bills is around $10, $8 to $10. The next one is the brown one. This is 5,000원. And 5,000원's character person is 율곡이. 율곡이 is the representative neo-Confucianist in Joseon dynasty. And also he was a very practical politician. Okay, and this painting is come from his mom, and his mom is the only one lady that I already told you, the 신사임당, who is in the 5만 원. So anyway, this 5,000원 is worth around $4 to $5 in US. Alright, the next one is the blue one, and it is 1,000원. 1,000 means 1,000, so you can see 1,001, right? 퇴계 이황. He is the one another representative neo-Confucianist in Joseon dynasty. He's known for the educator to teach the Confucianism to his students. And this bill worth around $1. Alright, and now let's move on to the coins. So when I talk about coin, I'm gonna tell you this one first. Saving bank. This is not a beer, yeah. So when I pay for bills, then I got this one as a 잔돈 or 거스름돈. I mean changes, right? I save this money to my bank account, okay? But for the two coins that we actually use a little bit, the first one is this one.
500원. This is 500원. And we use this 500원 when I go to coin 노래방. The next thing is this one. 100원. 100원. And I don't think there is a time that I can use this 100원 these days. A vending machine coffee. Yeah, maybe it costs 300원. And he is the General Lee Sun-shin. He was a powerful general who prevented the Japanese invasion during the Joseon Dynasty. And Korean people loved him. Yeah, he is the most beloved general. And here is two coins, 50원, 10원. But I think recently nobody used these coins a lot, so this is only in my saving bank in most of times. Then now let's discuss what we can buy using these bills and other coins. And from now on, I'm gonna speak in Korean so you can refer the subtitle. 지금부터는 제가 몇 가지 아이템을 보여드리면서 가격을 비교해 볼게요. 첫 번째로 우리가 갈 곳은 올리브영입니다. 올리브영에서는 화장품을 확인해 볼 수 있겠죠? 올리브영. 자, 올리브영 온라인몰로 들어가 볼게요. 기초 화장품. 네, 스킨케어 보겠습니다. 가격대가 비싼 거는 뭐 4만원, 5만원대가 있고 대부분 다른 그 기초 화장품의 가격이 2만원, 3만원대입니다. 그래서 여러분들 5만원권 지폐 가지고 계시면 올리브영에서 2개, 비싼 건 1개 정도 화장품 구입하실 수 있을 것 같아요. 또 여러분들 좋아하시는 뭐 하나만 더 볼까요? 스킨케어 봤으니까 우리 뭐 보지? 우리 요거 틴트나 립 메이크업 한번 볼게요. 자, 립 메이크업을 할 수 있는 틴트, 멀티밤 이런 제품들은 더 저렴해요. 그래서 10,000원 이하 제품도 이렇게 많이 있고요. 그리고 10,000원이 조금 넘는 그런 틴트들도 이렇게 많습니다. 그래서 여러분 5만원권 가지고 계시면 많으면 5개도 살 수 있고요. 적으면 한 3개? 2개? 이 정도 립 제품 사실 수 있으실 것 같아요. 자, 그러면 화장품은 이렇게 보고 우리는 이제 뭘 확인해 볼 거냐면 옷을 또 한번 확인해 볼게요. 자, 자라에서 뭘 보여드릴까요? 베스트셀러 보면은 쉽겠죠? 베스트셀러를 볼게요. 여기서 보니까 데님 원피스가 59,900원 역시. 그래서 5만원으로 좀 부족하고 원피스 사려면 자라에서도 5만원 이상이다. 이제 이런 거 보시면 될 것 같고 청바지 같은 경우도 55,900원. 5만원이 넘네요. 그래서 옷을 사려면 조금 비싸다는 거 알아두셔야 되겠네요. 조금 저렴한 편인 자, 여기 이거 티셔츠 얼마인지 볼게요. 이런 베이직 니트 스웨터 이런 거는 45,900원. 여러분 옷을 사시려면은 5만원으로는 티셔츠 하나 사실 수 있겠네요. 이제 옷은 이것까지 하고요. 다음으로 살펴볼 것은 뭐가 좋을까? 프라이드 치킨 가격 궁금하시죠? 프라이드 치킨은 보통 한 사람이 먹기에는 좀 많은 양이고 최소 2명, 3명 이상 같이 먹는데 프라이드 치킨 중에서 제일 맛있는 브랜드가 아마 BBQ일 거예요. 근데 BBQ가 제일 비싸 또. 프라이드 치킨이 제일 비싸. 그래서 제일 비싼 가격 기준 여기는 후라이드라고 써 있는데 프라이드가 맞는 철자인데 아무튼 여기 가서 실화임? 황금 올리브 치킨 2만원입니다. 저 깜짝 놀랐어요. 삼겹살보다 더 비싸잖아. 네, 지금 이게 제일 비싼, 제일 맛있다고 소문난 곳이어서 이렇게 비싼 건지 아니면 다른 곳도 다 이렇게 올렸는지 볼게요. 프라이드류 BBQ는 제일 비싼 2만원이고요. 교촌치킨도 2만원. 교촌치킨도 BBQ 따라갔습니다, 여러분. 그리고 BHC는 17,000원. 오 마이 갓, 진짜 비싸잖아. 순살 더 비싸. 26,000원. Seriously? 여러분 저 진짜 깜짝 놀랐어요 지금. 제가 교촌에서 제일 좋아하는 게 허니 오리지널인데 19,000원. 이거는 왜 이렇게 인정이 되는 가격이지? 네. 아무튼 치킨 가격도 지금 굉장히 올라서 여러분 5만원이면 치킨 2마리 드실 수 있습니다.
자, 한국에서 분식집 하면 제일 유명한 거 김밥 헤븐, 김밥 천국이죠. 그래서 제가 김밥 천국 가가지고 한번 가격 살펴볼게요. 김밥 천국 성균관대점이라고 가보니까 여기 메뉴가 나오는데 지금 이거 가격 오른 거야, 안 오른 거야? 야채김밥 2,000원이면 싼 건데? 진짠가? 믿을 수가 없어. 요즘 하루가 다르게 물가가 오르고 있어가지고 가격을 믿을 수가 없습니다. 그래서 여러분 저렴하게 맛있는 한식 먹고 싶으신 분들, 뭐 비빔밥이며 볶음밥, 뭐 이런 김치찌개 이런 거를 사실 전문점 가서 먹으면 더 맛있어요. 근데 그래도 좀 저렴한 가격에 한번 안 먹어본 것도 다 도전해보고 싶다 하시는 분들은 김밥 천국 추천드릴게요. 가격도 너무 저렴하고 여러분 2명이면은 15,000원 정도면 충분히 드실 수 있으실 것 같고 혼자면은 뭐 10,000원이면 거뜬히 먹을 수 있습니다. 직장인 점심 가격. 직장인들의 평균 점심 가격이 9,000원을 넘었다. 요즘 이렇게 나오거든요. 그래서 그냥 보통 식사 한 끼 생각하시면 10,000원이면은 충분할 것 같아요. 네. 자, 그러면 우리는 밖에 나가서 직접 제가 현금을 어떻게 사용하는지 보여드리도록 하겠습니다. 같이 가시죠. In this video, we learned about Korean currency and its different value, from the 5만 원 to the 100원. We also discovered the average price of various items such as cosmetic, clothes, and food. That's all for this video about Korean currency and prices. I hope you find it informative and helpful. And if you have any questions or comments, then feel free to leave them below. And thanks for watching, and don't forget to like and subscribe for more great contents. Then see you next time. 화이팅! 안녕!